is beyond the azure blue. A God comes still from human sight. He tinted skies with heavenly hue and framed the worlds with his great might. There is a God. There is a God. He is alive. He is alive. In him we live and we survive. And we survive from dust. Mema wo akwaba ebiu se enen soso me ne wahia na yebetwetwe nkomo e de afa onyankopon asem ho se wahwa be se ebre kakra nie e na me ne wo ekasa e de afa Holy Spirit baptism ho ebra e na ano me ne wahia ye no me ka kire wo se Holy Spirit baptism no eye ensem ahodo mienu e na John the Baptizer e kaaye e wo Matthew chapter 3 na ne de no okasaye edifa Holy Spirit and baptism and the Holy Spirit and fire na no ana ka kire wo say fire no and Holy Spirit no they are two separate things all together enema mienu entimeje ebre e de kire wo the fire aspect of John the Baptizer na asemu a okaye no ase enano a me no hia no ye sha ase se ye develop say Jesus Christ or promising enipa bi, let us assume say ye nim enipa kro. Ewo Act chapter 1 verse number 4 and verse 5. Ya Awurade eka kire sa enipa ne say memma omumfri Jerusalem enko. Kopim say wo benya honhom kronkron ahoden no afri osoro. Ya onyankopon de ahye wo bo a wote say ono Yesu eka sa asem no. Na baako a Yesu edika ato e verse 6 no ene say not many days from now tisa wo kaye a ebra etwato na me ne wo edinkra e na anu a ehia no me ka kire wo say not many days from now no Bible no eka no eye me du mi enui in this 21st century and a Bible no refer to as not many days from now and they am ne wo ka say ena saa da no ehase anase ebrebe ya enti enei ya me ne wahia ide yen se ebre fa Bible fa pen na fa book na yen hase na yen kire saa ensem no emu midin e the brother Retina Amponsa meniji se me ne wahia na yesua otumfo yakopon asem Act chapter 1 de ebeya no enne say when no say Act chapter 1 no ehase free verse 1 and Sunday akwa kodru verse 4 and verse 5 wa Yesu Kristo na asem no ewo no enti say yehya yenkomo no ase and free verse 5 no anu a eya na emma entiase no emma papa na ebom ebeye papa se ebe kosoro ho akokenkan de free verse 1 aba nimdiem no yefra no near context principle de achane say ade no ayekenkan no yenko free so ho mra kakra na ebeboa yen ameyanya the bigger picture na yehu enipa Yerade Yesu Kristo ene wo mo ekasaye enti wo fa Bible no a Acts chapter 1 verse 1 tie Onyankopon asem o say the former account I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach until the day in which he was taken up, after he through the Holy Spirit had given commandment to the apostles whom he had chosen. To him also he presented himself alive after his suffering by many infallible proofs, being seen by them during 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. And there are some of the Act chapter 1 verse 1 said, Akane nyuma me ye me de bre no o Theophilus afa enioma Awurade Yesu Kristo hyase ayoy na okyerekere ye ho de kopem eda a wonam hon kronkron so de ahyede ema na somafo no tireni ye o enti Bible say asem a me no obekenkan no afa de Yesu Kristo de edikan no referring to the book of Luke or catch now say efa enuma Yesu Kristo ye ho na okyerekere ade kopim eda wo man so ekọ osoro
na onam honhom kronkron so ema na somafoɔ no ahyɛdeɛ. Enti chapter 1 verse 1 edebesi verse 4 no a kyerɛ wo sɛ enkomo a ebekɔ so ɛwɔ chapter 1 ha no, it is between Jesus Christ and his apostles. So wo kan sa no ana obi abebusa wo sɛ na sɛ asɛm no yɛ apostles ne dia ɛna eminu mienu yɛn ka ho ana yɛ ka ho. Na mmom yɛn ka ho no yɛ ka ho through what the apostles told us. They were witnesses. Minu mienu yɛ believers. Paul Bessie also, for we walk by faith, not by sight. Enti assembly bi Bible mu a directly no enya menu mienu dia. Se wunya kwaje sa assembly de ma ho se pe ne nkyira se be ya woden. Se ne nkyira se de ya din wi a afobo se ne application is so all the time ubenya problem because say anya wasem no you can't of necessity apply ade no ema enye yi kra. Enti verse number 3 no esi afeti verse 4. Verse 3 no asem wo ka kire ndan say conversation a ebe koso no it is between Jesus Christ and his apostles. So we tie verse 2 ni ya o say ebra Jesus Christ wu sore ye no odi 40 days as an yefa na koso mi nua fa sa asem ni tu tirim. Esan say one take sa ade no ase a made a me kire yi ye koye nim kakra eno so onti ase. Enti after the resurrection of Jesus Christ no or spending 40 days ewo atiasefo asase so ansana wonam nkonkron tumi so elfa no na wode no akọ osoro. Now tie verse 4 ubehunu say da boa abowate verse 4 no and verse 5 na say I say, and being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you have heard from me. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Ti asem ni yo, nebron ne apostles no ehia no, oma wo mo ahyede bi ka kire won se, montra Jerusalem ankopem se, mubenya hon kronkron ahoɔden no ade afiri osoro. Hon kronkron bɔhya onyankopɔn de ma mo a mote firi mi Yesu manum no. Minu ahwɛ, yenya biblical exegesis. Yan kyerɛkyerɛ asɛm ni mu yie. Wa hu sɛ 1 Peter chapter 4 verse 11 say, sɛ obi ka onyamesɛm a ma no ka no sɛ de atie pɛpɛɛpɛ. Yesu Kristo commandment ne say, wait in Jerusalem. Don't leave Jerusalem. Ento obi biara enne we kwati wo ho na wo ho bɛhyɛ asɛm we mu sɛ wo ka ho no. De asɛsɛ nka wo yɛ ne sɛ ɛne asɛsɛ wo kɔ Jerusalem. Sampampa sɛ wo ka ho a. In fact, sɛ wo tie asɛm na ɔse wait, wanka sɛ go to Jerusalem. Ɔse wait in Jerusalem. Do not leave Jerusalem. De kyerɛ ne sɛ enipa na Yesu no ɔmo kasa no na ɔmo Jerusalem dada. Edi sɛ baabi a wo wɔ no afei na wo so bɛforo u plane ana train ana car ade akɔ Jerusalem wa yɛ late dada. Ɛmo kyerɛ wo sɛ asɛm Awurade Yesu ka no ɔne nipa pɔtii bi ana ɛkasa. Na verse 1 to verse 3 no making it clear say na ɔne apostles no ɛna na ɛkasa. Afei tie verse number 6 no. Verse 6 no ame ate aseɛ verse 5 no ame ate aseɛ say Holy Spirit no will come not many days from the day Jesus and will kasa no. And tie days, not weeks, not months, not years, but not many days. Not many days, you know. Na Awurade Yesu adi kan spend 40 days as so that dey. Enti ne 40th day no, and ɔne nkrɔfo yi kasa ɔka kyerɛ ɔmo say not many days from now. Verse 6 they say, therefore, when they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? And he said to them, it is not for you to know times or seasons which the Father has put in his own authority. And apostles in Ibusa Jesus said, Rade, Yabasi Ibusa said, Ayene, Anna, Daben, Anna, Ode, Ahinie no, Ebesi Ashe,
Israel for ensa na eno na Yesu ka kire om se eno de emfa mo ho enye madwuma ene se mo behunu eda ene brekro ya onyame ede aso no ani tumi mu a obema saa ahoden no aba afeti Erade Yesu asemo a oka ede to aso verse 8. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Now, Yesu katro say, "Modie, montwan, na se hon konkro to mi nya ba no so wi a, e ho na mo be ye me adansefo. Na modie asase afiri Jerusalem. Na modie akọ Judea. Na modie akọ Samaria. Afebu wie pe, modie akọ ewiase anu no ho aba bibiara. Enu nti enanei woti nyamesam wa mekan na me nso so mesua bi a meka kire we asomafo na adwuma wo ye no eso aba mfaso ama ba bi enne wo wo no utimete onyamesam ane na yebusa ye ho se Yesu Kristo eyampampa se asomafo no de asem wo ehye wo bode a ane na yebusa Bible se sa asem yi ebam anase amem wahno unya daje a chapter 1 kan ni nyina na wonu se meme de me ne wo edi dwuma e wo platform yi so enti ya bere ma ye kwan e me yen kan ni nyina enti chapter 1 no me peke ensem bi wo na me de akasa a kire wo se wo chapter 1 no a every verse number 15 e de ba no ebere a Yesu Kristo ye yi ni ma ye Judas Iscariot e ko sen ne ho ewui ne sa enti ebere a wokoja Yesu kwan na Yesu e ascend ko osoro no Bible say Peter ebegina edom no na ewo ho about 120 people anim na oka kire won say ehu hia say esese ye pe obi na ye de saa onipa no e replace Judas Iscariot na no Bible say wo tusu enkrofo mienu ya baako ye friend Matthias na baako ade Barsabbas na ye tusu saa enkrofo mienu yi no wo bom pa ye ka kire Onyankopon say Awurade yes now say one kasa hwe enipa mienu yi ya ye yi wo mu yi na hwe wo mu akoma na yi baako ma omeka asomafo adwuma yi eho Bible say wo bon sampan ni wie ya prekope ana asomafo e ase say wo to entonto na wo to entonto no to verse 26 Acts chapter 1 or say and they cast their lots. And the Lord fell on Matthias, and he was numbered with the 11 apostles. Mimi atio. Na bra watu ntonto ni wiye no. Ana ntonto no ekoto Matthias so. Na wode Matthias ebeka asomafo edu baako ne ho. Mathematically, sa wode onipa baako ekoka enipa edu baako ho mekire 1 + 11 a ubenya 12. Enti Judas Iscariot ya ohwe ase efri asomafo adwumani mu no ya de Matthias abe replace no ama sesi a no mase 12 biewo esan say ebere Awurade Yesu yi wo no oyi nipa 12 senka Bible no the original manuscript ne yakinkan ya eno no any chapters and verses yo entinka ebere 26 ni wie ye no ape na nka etoa so e wo chapter 2 entin utie chapter 1 verse 26 na eye apostles no the 12 people no and ehie now to chapter 2 verse 1 or say when the day of Pentecost had fully come they were with one accord in one place manimo break and never be enu ne yebehwe no e wa ha the kind or say when the day of Pentecost had fully come sa asem wey in fact enya asori din Pentecost no enya asori din Bible kwan so Pentecost aya afahye ya Onyankopon adema agiwfo a na wodie obi biara a wo pe adansebie no fa Bible na bie ko Leviticus chapter 23 kan free verse number 15 and verse 16 wa mu say giwfo no wo mo di humida o na humida die no ana Onyankopon ka kire mo say mo celebrate mo Passover feast no ewia Monkai homeda maako 7 na obi bia o maase ye adwuma kakra bi no wo be hu se woka
adeɛ nson ɛbɔ ho nson a wobɛnya aduanan nkron 7 times 7 will give you 49. Na ano no Nyankopɔn ka kyerɛ Israelfoɔ no saa abrɛ no sɛ mo count the 49th day no a you should count to the 50th day. Na saa 50th day no ana na ɔmo celebrate ɛwɔ Hebrew Bible mu no yɛfrɛ saa da no Shavuot. Na ɔno sɛ Alexander the Great ɛbrɛ bi ya obedi ewiase nyinaa so no adeɛ baako a opani no yɛ no sɛ okyɛgyi ewiase saa abrɛ no the then world kasa nyinaa ma ɛbɛda ne Greek kasa na Greek kasa no ɛna wɔ use yɛ for comments and everything ɛno ne adeɛ a na edi ewiase so te sɛ yɛmu dodo a yɛwɔ ebibire mu ha no aborɔfo ɛde yɛ so danti yɛmu bebree ka aborɔfo ɛne yɛ nuanom aka no ɛka French kasa saa na ɛteɛ saa abrɛ no enti ɛyɛ Shavuot no ana Greek foɔ no translate yɛ no mbenya Pentecost no ɛyɛ kasa mienu ya yɛde abɔ mu ɛyɛ Greek kasa penti ɛne coast penti ne gyina hɔ ma 50 ɛyi mo a mo kɔ school na mo yɛ mass no yɛse yɛfrɛ bibi pentagon ɛyɛ adeɛ biara a ɛyɛ 5-sided enti efiri Greek kasa penti mu na saa penti no ɛne yɛnya 50 ana coast ne yɛ days. Enti edin Pentecost mu ahyɛ hɔ no ɛkyerɛ 50 days. Enti festival of the 50th day afahyɛ ya ɛyɛ adaduanum afahyɛ. Na sɛ wo kai ade a mene wusua ayɛ ɛwɔ chapter 1 ne de ba no a efiri verse 1 ebeduru verse 3 no Bible sɛ ɛbra Yesu wuyɛ no he presented himself to the apostles 40 days by many infallible proofs. Enti Yesu yi ne ho adi ade kyerɛ wɔn a akyinnyidie biara ani ho within 40 days. Enti Yesu no mo kasa on the 40th day. Ana Yesu ka kyerɛ wɔn sɛ the Holy Spirit will come not many days from now. Mimi ati asɛm ni yio. Ana chapter 2 verse 1 ɛka kyerɛ wɔn sɛ when the day of Pentecost had fully come. The entire say fully no ɛwɔ hɔ no sɛ they counted it. And to our counting ya, when you had the full 50th day, no, they were together. Question is, who are they? They are the apostles. Chapter 1, verse 26. So the apostles were together. Afeti asemuno ento aso. I see they were together with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. And it filled the whole house where they were sitting. Bible said, "Empofri mwara ana ehum bi a emu oden ehya ase ese ebo na ehum ne boya na abewura efie no a asomafo no ewo mu no ehum na bewura ho enfrema sabi enim kwan abewura efie nim na ebo se papa afei enfrema na ebo a yentie asem bi a eto aso verse 3. Then there appeared to them divided tongues as of fire. Bible no dey what science here, you better say. And one sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. Meanwhile, Bible say, "Ebra was said if you know." Ehwan enfrema emu oden ebo na ebewura efie ho. Ebewura efie ho a ehwa pa prekope na biribibi te se tekrema ya papa mu te se oja. Bible say as of fire. Na brofu mu no wa hono. Yenya yusu as anase as of like ye yusu sa ade no a de ye pa kire se ade no pa kire se enya ade no. Not the exact thing, but it is like that. Adie wey na many pa bebre agina so a oja honkonkon ni oja no. Now come to think of it. Bible say adie no eba aye no ebesisi omatifi mewa sabi eja eto nipa tiri mu a ebehye na onyankopon anim dododo say eja to nipa tiri mu ehye ento onyame amfa eja amesisi enipa no etirim na ebom adeɛ no ebesisi wotiri mu no etese eja esan say
adeɛ no sisi wɔtirim te sɛ tɛkrɛma a yɛapaapae mu te sɛ ogya na mmom ɛnyɛ ogya te saa adeɛ no ase sɛ woante ɛnsɛm wɔ yɛase a ɛno ɛna ma enipa a wɔse wɔyɛ asɔfoɔ na wɔyɛ onyamesom nkurɔfoɔ pii adaadaa enipa na ɛnɛ enipa nyamesom atape enti adeɛ sɛ onipa hwɛm na ɔyɛ no ɛhɔ apɛ na wadane no ahohomsɛm sɛ wonte ase a tie akenkan no again aka kyerɛ sɛ ɛbere nti mɛgyampi ne ma bebree afei honkonkona bɔ ɔmo so awie ɛbaa yɛ no tie ɛnsɛm a nkurɔfoɔ ɛkaayɛ Mr. Tefri verse number 12 verse 12 ne sɛ so they were all amazed and perplexed saying to one another whatever could this thing mean ana enipa no atwa hyia hɔ no ɛyɛ ɔmo ahodwiri na ɛyɛ ɔmo nwanwa ɛno nti wɔbusabusa wɔn sɛ na saa asɛm wɔ ekura no aseɛ ɛne sɛn tie verse 13 ɔse others mocking said they are full of new wine ebinom nso sɛ o daabi wei no munya wɔn ɔmo anom nsa ɛna aboboɔ now verse number 14 minua tie ha nso yie verse 14 said but Peter standing up with the 11 raised his voice and said to them, men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my words, for these are not drunk as you suppose, since it is only the 3rd hour of the day. But this is what was spoken by prophet Joel. Hallelujah. Bible said, Ebra ya accuse apostles ne say omanom nsa aboɔ no. Verse 14 say, Anna Petro ɛne edu baako no ɛsɔre gyinaeɛ. Wɔn say, this has been the 3rd time. Ya Bible no ka kyerɛ yɛn sɛ ɛyɛ edu mienu no ɛna saa deɛ yi ɛba wɔn so o. Na ɛno na Bible sɛ, Ebra Peter sɔre gyinaeɛ no, ana ɔka kyerɛ ɔmanfoɔ no sɛ, mususu sɛ yanom nsa ɛna yaboɔ. Daabi Jiwfoɔ na Jiwfoɔ amamre mu no anɔpɛtututu yɛntɔn emrosa yɛnyɛ saa deɛ no enti sɛ wohwɛ wo time a Petro na ɛka sɛ yi o abɔ 9 am na 9 am no yɛ mu nti memoe na mmom sɛ mpɛ sɛ muhunu deɛ ɛsie yi deɛ a wei this na this biara ayɛ demonstrative enti ɔse this is what was spoken by the prophet Joel. Enti adeɛ yi a ɛsie what is happening asɛm a ɛkɔ so a wode w'ani ɛhui no ɛno ne asɛm a odiyifoɔ Joel ɛkaayɛ na wɔn nso yɛ de bɛwura Joel asɛm nim saa asɛm yi ama nipa bebree ayɛ confused ɛwɔ kristosom ɛkwan so ya ɛnɛ yi a mene wo kasa yi obi te hɔ dendenden ɛkan Joel ne prophecy no ɛne asɛm na Joel ɛkaayɛ sɛ wotoa so de free verse 17 no a Bible said the Joel kan say ebeba say ena edi akire ni mu no onyankopon be hwie ne honhom ade agu ohonam nyinaa so hwie honhom ne gu ohonam nyinaa so a afei emnante be hye nkom emabunu be so adaye ebinom me kasa ho kyese ensem bebre ena Joel ebobo odi wo ho okan ya akra de kowie say awia beda ne te say emogya na osram adrusum okika asasem ni nyina ya ensoroma betutu abetoto asase so Peter so say this asem wa esie no eno ne de Joel ekaye no mame mu a ewo kwan we so say sa onyankopon enam ne difo so ehye nkom wo Bible mu a uhia yet another inspired person na sa di pakro no approve aconfirm say sa enkom hye no ayehye no abam anase emem enti Peter said Joel enkom hye no eno na abam minua enkom hye bia so ebam baako enkom hye mam mienu sa na tie na ohunam nyina no ewo ho no eho na say nkofo bebre problem wo no all flesh ne kire say me a megyina ho yi ane wo awutie mi no ye nyina nipa wo wiase nyina no esese onyame honhom ba yeso na tekrema ya papa mu te se oja ebegyina yatifi na ye nyina ya kakasa foforo ya enipa bepu abehwe ya abusa se ede na esie sabi ye nuanom kramofo
wamunye Christians. Eti den kaya kan say wamonso so esese sa honhom no ebi ba omo so o. The ya kan say sabi nananom akonfo ya wakom enko wamonso so onyankopon honhom abekọ omo so say all flesh. In fact, emmoa omo ye flesh. Eti kanantwie ya nyame honhom aba ne so. Ye treat Bible sa. Eti o say wote asem no ababro no ka no. O say wote ase all flesh no ase the same. You see, until say Christianity abesha ase no na onyame in a way no o discriminate enipa, so to speak. No nyankopon ene menu mienu ya ye friend Gentiles no na rade ne ni hweye ma mentum nika na memfa nko Acts chapter 11, in fact chapter 10 na me no kan verse number 34 and verse 35 and 10 temwara neti asemo a ewo ho. Acts chapter 10 verse 34 and verse 35 ti asemo ewo ho. Asem wey Peter a wako preach ya kire papa bi efe no Cornelius. Na sa Cornelius yi nyame na ma Peter eko ho eko preach di kire no. Na Peter and Cornelius eko di enhyiamu no. Peter ne confession ya oka ana me ne wo ekenkan wa hai tie asem wa ha. O say, then Peter opened his mouth and said, in truth I perceive that God show no partiality, but in every nation, whoever fears him and works righteousness is accepted by him. Tieniyo, enti Peter oye Jew ni, na kwa Cornelius wa oye Gentile ni fie no, na otie Cornelius, Nyankopon yi ni bofo edi ekire no, ane suma, ode suma no, ekofre Peter ebaye no. Peter conclusion odro ye and say, afe na mehunu ampa se sana onyame nya enipa mu eniyimu biewu na mom enedie obi biara ya owo kro biara so se sa onipa ni suro onyankopon ko ade a Awurade akra se obeje ne nkwa sa discrimination no ana say no Awurade ye free ho. Enti all flesh it means both Gentiles and Jews. So won't you see Exodus chapter 19. Ebra edikan no Nyankopon ade ne mbra ebema Israel for no. Mimi am yenko kan ne yemfa enne yenko ma no emra awiye. Exodus chapter 19. Tie asemu a ewo ho mebie me Bible no enti wo so bie. Exodus chapter 19. Yenkan free verse number 4 and from verse number 6. Na yemfa yenko ma no ensi enne. O say, you have seen what I did to the Egyptians, and how I bore you on eagle's wings, and brought you to myself. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people. For all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel. Enti Awurade Nyankopon ya ofre Israel for no. Ano na bo bema Moses so e ka kire Israel for say, "Samu Israel, mo ahunu de me de ye Misrim Egypt for. Ekoya me nam so eso am wo okware ntaban so na me de mo ba me nchen. Se enei mo firi na abeye asombre na mo tie me Onyankopon masem. Na mo de membra ebeye adwuma de a ane emeyi mu abro enipa ewo ewiase nyina so tie ne yie menua enti ye nyina ye nipa de na so Awurade no mutom sa abre no say he chose the Israelites above all nations. God chose the Israelites to be his special people, his special treasure. Enti sa abre no na Israel for no, so to speak no na Onyankopon ye Israel for Nyankopon. So we ye Gentile until say unu onyame benya relationship no, you needed to behave as a Jewish person and sana what you know Nyankopon enya sa ayonkoye no. Enti onyame na samwa onam do also can say all flesh no, all flesh representing both Jews and Gentiles. Enti enya me no asem. And not many days from now, no, it was 10 days
from the time that Jesus Christ was speaking to his apostles. Aha enene mede wusie onyame enhyira na ono won ka ho na oma wonte ase until we meet again. You give yourself to Christ. And say the Jesus Christ kan here no or say you shall know the truth and the truth shall set you free. Onyame enhyira. Bye bye. He is alive. In him we live and we survive from the start.